Okay, let us start. Is my screen visible to you all? Yes. Okay, great. Let's get started then. Here, first thing, we have the meanings of different colors that we have, okay, in United States. Now, I want you guys to read the colors one by one. Tejal, you can start from the color blue and continue till pink. Color view, truthful, Mm-hmm. green, jealous, Jealous. jealous, yellow, happy, orange, fun, red, Exciting. exciting, Mm. pink, lovely, Loving. pur- Loving. loving, purple, mysterious, Okay, stop. Sampada, continue from there. Yes, purple, mysterious, One second, sorry. Continue, please. purple, mysterious, brown, friendly, black, sad, grey, boring, white, pure. Okay, very good. Now, most of the words are easy, which are given over here. Correct? Jealous म्हणजे काय? कोणावर Irsha. हा हां. कोणावरती तरी जळण करणे. जेलस. आय कॅन से ही इज जेलस ऑफ मी. म्हणजे तो माझ्यावरती जळतो. ओके. जर Happy, fun, exciting, loving, all these words are easy. What do we mean by mysterious? Mysterious means something that is strange or something that is unknown, something that we don't know. ओके. देन येतं मिस्ट्री म्हणतो ना आपण, मिस्ट्रीवर ना मिस्टिरियस हा वर्ड येतो. देन फ्रेंडली, सॅड, हे सगळे वर्ड्स आपल्याला माहिती आहेत. बोरिंग, प्युअर, ट्रुथफुल. ट्रुथफुल म्हणजे काय? खरं. ओके. खरं. हां, ही इज अ ट्रुथफुल पर्सन, आय कॅन से. म्हणजे तो नेहमी खरं बोलतो. नाव यू हॅव टू टेल मी वन बाय वन विच वर्ड्स हॅव अ पॉझिटिव्ह मिनिंग ओव्हर युअर अँड विच वर्ड्स हॅव अ नेगेटिव्ह मिनिंग. म्हणजे कोणते वर्ड्स इथे पॉझिटिव्ह आहेत, विच डिनोट पॉझिटिव्ह connotation to it, and which words have a negative connotation to it. Tejal, you can start. Happy, fun, loving, friendly, truthful. These are Happy म्हणजे positive words. These पॉझिटिव्ह. words have a positive meaning. पॉझिटिव्ह. And what about negative? सॅड, बोरिंग, Mm-hmm. जेलियस, Jealous. Jealous. जेलियस, Hmm. These words have a negative connotation to it, निगेटिव्ह. correct? Yeah. Mysterious, I wouldn't say it's negative, but it would be neutral according to me. Okay. When something is mysterious, it's a little difficult for us to cope up with it, but sometimes people need to be mysterious, I would say. Okay, सगळं काही सांगून नसतं बसायचं आपल्याबद्दल पण. So yeah, that is also important. Sampada, what do you think? Yes, I also think that like that way. Okay, great. Now you have to tell me what meanings do these colors have for you. म्हणजे तुम्ही हे कलर्स बघता तेव्हा तुम्हाला काय डोक्यात येतं? Or what do you feel? विथ Tejal, all the colors. Any pick any two three colors and tell me about them. येलो. Huh? What does कलर इज come to your mind when you think about yellow? पॉझिटिव्ह, फ्रेश कलर. Okay, you'll have to make sentences. Tejal, पूर्ण sentences मध्ये सांगा असं शॉर्ट मध्ये नाही. येलो कलर इज फ्रेश, Mm-hmm. फ्रेश अँड पॉझिटिव्ह कलर. Okay. Now see these colors, they will basically according to the culture they will depict different things. Okay. आता इथे जे त्यांनी मीनिंग दिलेत नेसेसरी नाही आहे की आपल्या कल्चरमध्ये पण त्या कलर्सचा तोच मीनिंग असला पाहिजे. कलर द मीनिंग्स ऑफ दोज कलर्स माइट बी डिफरंट अकॉर्डिंग टू आर कल्चर, अकॉर्डिंग टू आर परसिव्हन्स. ओके. Sampada, what about you? What do you think when you see these colors? Yes. When I see red, it shows royalty. Okay. Uh, red, orange, and yellow, and green are royal colors.
When I see green, I instantly thought about greenery, nature. I think about nature. Hmm. Yes. Uh, Okay. What else? Okay. Next question. What is your favorite color and what does it make you think of? What is your favorite color and what does it make you think of? म्हणजे तुम्ही जेव्हा तुमचा फेवरेट कलर बद्दल विचार करता what do you think? म्हणजे काय वाटतं तुम्हाला? तेजल, you can start again. My favorite color is yellow. Mm-hmm. Mm, because fresh and light. You can say it Yeah. makes me feel fresh. Hmm. Mm-hmm. What else? That's it? Okay, Hmm. Sampada, what about you? I like all of the colors, Mm-hmm. but I specifically like white because it symbolizes this peace, It symbolizes, okay, peace, simple present uh, tense. Mm-hmm. and I like peace in my life. Okay, Uh, that's why. that's why. Okay, my favorite color is Yeah. black. Again, I feel that color is very, very elegant. Though on the screen we can see it depicts sad, but for me, I would say it depicts elegantness. For example, whenever you wear black, you feel very confident, and if you carry it well, it looks very nice on you as well. Correct? Yes. Yeah. Now, moving to the next part, here we have a short conversation. I want you guys to quickly read the conversation. Sampada, you can be customer. Tijal, you can be sales clerk. Uh, can I help you? Yes. Thank you. How much are these gloves? Slow, Sampada, slow. Don't run. Yeah. Sorry. It's okay. They gray ones. The grey They ones. It's a question. The they grey are ones. क्वेश्चन कसा विचारतो आपण हे वालं they असं gray कर ones. द ग्रे वन्स They are uh dollar 18 $18. $18. Oh, that's not bad. Do they come in black? No, sorry, just gray. Okay. How much is that scarf? Which one? The blue and orange one. No, the yellow one. येलो Um, येलो it is a really pretty. I हां हां all take it. लेट्स सी इथे होतं तुम्ही लेट्स सी Let's. इट इज हाँ. $24.95 देन द कस्टमर हम्म. सेज इट्स रिअली प्रिटी आय विल टेक इट म्हणजे काय मी ते घेणार आहे हम्म. ओके सो usually whenever we go for shopping there is a sales clerk who helps us with our shopping, correct? And then he starts with, can I help you? So you are supposed to say thank you to that person because he is trying to help us over there, correct? It comes, of course, one of etiquettes, but in India we don't follow these etiquettes. It's very, very important that we thank everyone around us, usually in service industry. Okay, then she asks how much are these gloves. Now तिच्या हातात gloves आहेत, we can see that. So she is holding the gloves and she's saying how much are these gloves. Then he asks the gray ones कसा use करायचा हे आपण शिकणार आहोत, don't worry about that. Gray is the color, we know that. Then he is asking the gray ones, they are $18. आता usually आपण जसं आपल्या करन्सीमध्ये बोलतो मराठीमध्ये सॉरी इंडियामध्ये आपल्या रुपीजबद्दल आपण लिहितो आधी आणि बोलतो नंतर. हाँ. ठीक आहे, सेम सगळ्या करन्सीचं तसंच असतं. मोस्ट ऑफ द करन्सी वी विल राईट द डिनॉमिनेशन फर्स्ट, विल राईट द करन्सी फर्स्ट अँड देन वी विल write the number, but while saying it we will say the number first and then the currency. ओके, रिमेंबर दॅट. करन्सी म्हणतात, वेगळी करन्सी असते. आय एन आर ही आपली करन्सी आहे, रुपीज. आय एन आर म्हणतात त्याला. ठीक आहे, सेम वे डॉलर्स असतात, सेम वे युरोज असतात, सेम वे पाऊंड्स असतात, आणि ऑफकोर्स वेन यू गो टू डिफरंट कंट्रीज यू हॅव डिफरंट करन्सीज ओवर देअर, बट दीज आर द मोस्ट प्रॉमिनंट वन्स दॅट वी हॅव. ओके, next she says, customer says, oh that's not bad, do they come in black? म्हणजे ते black मध्ये पण येतात का? Then he says no, sorry, just gray color. Okay,
Then she sees the scarf. Can you see the scarf behind him? Then she asks, how much is that scarf? आता ते scarf लांब आहे तिच्यापासून. Then she says, how much is that scarf? Then he asks, which one? ते कोणतं वालं? The blue and orange one? तर इथे blue and orange वालं पण आणि yellow वालं पण आहे. Then she says, no, the yellow one. म्हणजे yellow वालं. Then he checks the price and he says $24.95 again. हा पॉइंट आहे मध्ये. ओके, पॉइंट आलं की सेंट्स मध्ये येऊन जातं करन्सी. मग जसं आपलं आधी पैसा होता ना, आता आपण ऑफकोर्स पैसा यूज नाही करत, बट आधी होतं, राईट? देन शी सेज इट्स रिअली प्रिटी, आय विल टेक इट. म्हणजे छान आहे, मी घेईन ते. ओके, now that's what we are going to see today, how to use one and ones, and then we are also going to see how to use this, that, those. ठीक आहे, याला आपण demonstratives म्हणतो. That's what we are going to see, but let us first quickly listen to the same conversation over here which is given. Okay, Unit 3. How much is it? Page 16, Exercise 2, Conversation. It's really pretty. Part A. Listen and practice. Can I help you? Yes, thank you. How much are these gloves? The gray ones? They're $18. Oh, that's not bad. Do they come in black? No, sorry, just gray. Okay. How much is that scarf? Which one? The blue and orange one? No, the yellow one. Let's see. It's $24.95. It's really pretty. I'll take it. okay, easy. You- Now we are going to listen to the second part of the conversation. Here you have to focus on the question, what else does the customer look at? म्हणजे ती अजून काय बघते आणि does she buy it? ती खरेदी करते का नाही करते? ठीक आहे? Page 16, Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What else does the customer look at? Does she buy it? We have some nice hats over here. Oh, yeah? I need a new hat. They're on sale today only. Oh, they are nice. This red one is pretty. How much is it? It's $26.50. I don't think so. Thanks anyway. Okay, so what else does the customer look at? Hats. Full sentence answer, one word answer नको आहे मला. Sorry. She is looking for hats. She looks at, simple present tense. She looks at hats. She looks at. Okay. She looks at hats. Does she buy it? No, she does not buy it. Very good. Tejal, did you get the answer? Yeah? Okay, great. Now, the way I told you, here we will be looking at demonstratives. Demonstratives are nothing but the words that we use to point out and talk about something. Okay, for example, now I will say, look at this screen. So, ही screen मी म्हणत आहे. बरोबर? I will say that curtain. Curtain जे संपदाच्या मागे आहे, I will say that curtain. Correct? So, that is how I will point out to something and talk about it. Okay, now in particular we have 4 demonstratives. This, these, that आणि those हे words आहेत आपले. हे usually adjectiveच्या category मध्ये येतात. Okay, adjective आपण first unit मध्ये बघितलं होता. Adjectives are nothing but the words which give us more information about nouns and pronouns. Correct? When I say this screen, ही वाली screen आपण म्हणतोय. बरोबर? तर आपल्याला कळून येतं. Now, this and these are used to talk about things that are closer to us. आपल्या जवळ जी गोष्टी आहेत त्यांच्याबद्दल आपण बोलायला यूज करतो this आणि these. Okay, now when we are talking about singular objects, we will use the word this. एका गोष्टीबद्दल बोलतोय तर आपण this म्हणणार, this pen. ठीक आहे, बट प्लुरल ऑब्जेक्ट्स बद्दल बोलतोय, सो आय विल से these pens. सो ऑफकोर्स आपला वर्ड पण प्लुरल होतोय आणि हा वर्ड पण आपण these करून यूज करतोय. ठीक आहे, नेक्स्ट येतो दॅट आणि दोज. दॅट आणि दोज आपण यूज करतो फॉर फार अवे ऑब्जेक्ट्स. नाव संपदाचा कर्टन माझ्या जवळ आहे का? नाही. सो आय विल से दॅट कर्टन बिकॉज इट इज फार अवे फ्रॉम अस.
correct? So for again singular I will use that book, and for plural I will use those books. ठीक है? Now second rule that we have for today is one आणि ones. One आणि ones आपण यूज करतो ॲज अ प्रोनाउन. वन ओवर हिअर वी आर नॉट युझिंग इट ॲज अ नंबर. ठीक आहे, वी आर युझिंग इट ॲज अ प्रोनाउन. प्रोनाउन काय असतात, आपण नाउन्सना रिप्लेस करण्यासाठी प्रोनाउन्स यूज करतो, बरोबर. सो हिअर वी आर युझिंग वन आणि वन्स टू टॉक अबाउट, आपण मराठीमध्ये म्हणतो ना हे वालं आणि ते वालं, करेक्ट, तसं. सो वन जेव्हा आपण यूज करतोय तर आपण सिंग्युलर नाउनला रिप्लेस करतोय. फॉर एक्झाम्पल इफ यू से कॅन यू शो मी दॅट बुक, आय विल से विच वन, कोणतं वालं. यू विल से दॅट वन, ते वालं. ठीक आहे. देन येतं वन्स. द प्रोनाउन्स वन्स वी यूज इट टू टॉक अबाउट प्लुरल नाउन्स. आता अनेक गोष्टींबद्दल आपण बोलतोय तर आपण वन्स यूज करणार. फॉर एक्झाम्पल इफ यू से कॅन यू शो मी दोज बुक्स, देन आय विल से विच वन्स, कोणते वाले. Then you will say those ones, ते वाले. ठीक है? That's how the words change. Now, one more rule that we have over here, there are many nouns that we always use in only plural form. म्हणजे आपण त्यांना सिंग्युलर फॉर्म मध्ये यूज करतच नाहीत. ठीक आहे. सिंग्युलर प्लुरल आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे. सिंग्युलर वर्ड जेव्हा एस किंवा ई एस आपण ॲड नाही करत तेव्हा आपलं सिंग्युलर असतं, आणि एस आणि ई एस ॲड केलं की आपला वर्ड प्लुरल होऊन जातो. बट दिस रूल डज नॉट गो विथ ऑल द नाउन्स. ठीक आहे. देर आर सम नाउन्स विच आर एक्सेप्शन्स टू इट. फॉर एक्झाम्पल आपण जेव्हा चाइल्ड म्हणतो, चाइल्डचं प्लुरल आपण चाइल्ड्स नाही म्हणत, आपण चिल्ड्रन करतो, करेक्ट. पर्सन, पर्सन इज सिंग्युलर, त्याला प्लुरलमध्ये आपल्याला करायचं असेल तर आपण पीपल म्हणतो, बरोबर. सेम वे फीट, फूटचा फीट होऊन जातो, बरोबर. टूथचा टीथ होऊन जातो. सो दिस एस अँड ई एस रूल डज नॉट गो विथ ऑल द नाउन्स. जे नाउन्स एस किंवा ई एसनी चेंज होऊन आपण नाही वापरत त्यांना आपण इरेग्युलर नाउन्स म्हणतो. ठीक आहे, बिकॉज दे डू नॉट हॅव अ रेग्युलर पॅटर्न ऑफ चेंजिंग, सो वी कॉल देम इरेग्युलर नाउन्स. सो चिल्ड्रन, विमेन, मेन, फूट, फीट हे जे आपले आहेत ते इरेग्युलर नाउन्स आहेत. ठीक आहे. नाव same way some nouns that we have we do not use them in singular form. जेव्हा पण आपण त्यांच्याबद्दल बोलत आहोत we will always use them in plural form because they usually come in a pair. For example shoes. shoes आपण जेव्हा बोलतोय shoes ची जोडी असते. gloves, socks, बरोबर, ह्यांची जोडी असते. सो आपण यांना नेहमी प्लुरल मध्येच यूज करतो. आय कॅन नॉट से वेअर इज माय सॉक, आय विल से वेअर आर माय सॉक्स और वेअर आर माय शूज. ओके. सेम वे ट्राउजर्स, पैजामाज, शॉर्ट्स, जे काय आपण खाली घालतो ना, स्कर्ट सोडून, ओके, स्कर्ट आणि साडी सोडून बाकी सगळं जे आपण ज्याचे बेसिकली दोन भाग असतात ते नेहमी आपल्या प्लुरल फॉर्म मध्येच आपण यूज करणार. शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, पैजामास, चुडीदार्स, लेहंगास, लेहंगा नाही, लेहंगा स्कर्ट सारखा असतो. अजून काय येतं, सॉक्स सांगितलं मी, शॉर्ट्स, okay. Then we have names of some instruments also. For example when we say scissors, scissors नेहमी त्याचे दोन भाग असतात कैची, तर आपण scissors च म्हणणार, आपण scissor नाही म्हणणार. ओके. सेम विथ tongs, tongs म्हणजे पक्कड असते. देन स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस, स्पेक्टिकल्स चष्मा, सनग्लासेस गॉगल जे आपण म्हणतो, these also will be used in plural form only. आपण त्यांना सिंग्युलर फॉर्म मध्ये यूज करू शकत नाही. ठीक आहे. स्पेक्स म्हणूनच आपण त्यांना स्पेक्स म्हणतो शॉर्ट, स्पेक नाही म्हणत. ठीक आहे. नाव व्हेन वी से दिस रूल, वन मोर रूल दॅट यू नीड टू अंडरस्टँड की जेव्हा आपण यांना प्लुरल फॉर्म मध्ये यूज करत आहोत यांच्यासोबत जे आपण वर्ड्स यूज करू विच इज आर हेल्पिंग वर्ब्स किंवा मग आपले दोज, दीज हे वर्ड्स झाले, हे पण आपले प्लुरल फॉर्म मध्येच आपण यूज करणार. सिंग्युलर फॉर्म वाले वर्ड्स ह्याच्यासोबत यूज नाही करणार. आय विल नॉट से दिस इज माय सॉक or this is my socks. I will say these are my socks or these are my shorts. So these येऊन गेला, are येऊन गेला जो आपण प्लुरल यूज करतो, आणि socks आले. कळलं? Okay. Now next we have the pronunciation rule. Pronunciation rule screen वरती नाहीये. I'm just going to tell you, so make sure you write it down. Okay. First pronunciation rule that we have is for th. ओके. टी एचचं जो आपलं प्रनाऊन्सिएशन आहे ते दोन टाईपचे प्रनाऊन्सिएशन असतात टी एचमध्ये. टी एचचं प्रनाऊन्सिएशन थ वाला पण येतो आणि टी एचचं प्रनाऊन्सिएशन द वाला पण येतो. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल वेन वी से द वर्ड अर्थ,
अर्थ मध्ये आपण TH यूज करत आहोत, थ वाला साऊंड. थिंक, थॉट, करेक्ट. हे सगळे आपले TH वाले साऊंड झाले, थ वाले साऊंड. या देन वी हॅव द साऊंड. फॉर एक्झाम्पल वेन वी से द वर्ड्स दिस, दॅट, द, आपला नॉर्मल द एरोप्लेन वाला द यूज करतो आपण, बरोबर. ऑल दीज हॅव द साऊंड ऑफ द. ठीक आहे. So we have two sounds for TH. Now another rule that we have is for S, sounds of S. Now I have told you guys before also that S in particular has four sounds. Okay. S या लेटरचे 4 साऊंड्स आहेत. कोणते कोणते? पहिला येतो आपला स वाला साऊंड. ओके. साप जसा आवाज करतो ना, संपदा, there is some background noise. Can you please mute yourself? Sorry. Yeah, thank you. वाला साऊंड, दॅट इज जसं मी संपदा म्हणणार, तो संपदा वाला साऊंड येतो, बरोबर. नेक्स्ट येतो आपला SH वाला साऊंड, जो की आहे श वाला, शर्ट, बरोबर. देन S ऑल्सो हॅज दी वाला साऊंड, बझिंग ऑफ द बी. हनी बी कसं साऊंड काढते, वाला, दॅट साऊंड. ठीक आहे. सो वेन एव्हर वी यूज द वर्ड दीज, दोज, ones, we have that buzzing of the B sound. ठीक आहे. One more example if I have to give you. Usually आपण इंडियामध्ये म्हणतो मला क्लासेस लावायचेत, बरोबर. Now that pronunciation is actually classes and not classes. ठीक आहे. So usually when you have, usually not every time, okay, usually when you have ES sound चा ending word, प्लुरल जेव्हा आपण करतो तेव्हा त्याला z वाला साऊंड असणार. ठीक आहे. Then last one, last sound that we have for S is j वाला sound. आपल्याला वाटेल तो j आहे, but तो S चा sound आहे actually. For example, when we use the word pleasure, PLEASURE, pleasure. ओके. सेम वे आपण वर्जन म्हणतो ना, कोणता वर्जन आहे, बरोबर, लेटेस्ट वर्जन आहे हे आपण म्हणतो VERSION. सो लेटर इज S, बट त्याचा साऊंड येतो ज, ज वाला साऊंड. ठीक आहे. दॅट्स दी बेसिक डिफरन्स. कळलं. एसचे 4 साऊंड्स आहेत आणि टीचे 2 साऊंड्स आहेत, जे आपल्याला लक्षात ठेवायचे, विच इज इम्पॉर्टंट टू वॉट एव्हर वी आर लर्निंग टुडे. ओके. परत वन आणि वन्स होऊन जातो तो. ठीक आहे. वन्स, द प्रोनाउन्सिएशन इज वन्स. नाउ अंडरस्टँड दिस. वन्स हा वर्ड वेगळा आहे, त्याचा सचा साऊंड आहे, ONCE. आय हॅव बीन टू फिनिक्स मॉल वन्स, म्हणजे मी एकदा गेले आहे, तो वन्स वेगळा झाला. ठीक आहे. हा वन्स वेगळा आहे. अंडरस्टूड. एनी कन्फ्युजन, एनी डाउट स्टिल नाउ? ओके, ग्रेट. राईट डाऊन द रूल्स क्विकली. आणि मी जे प्रोनाउन्सिएशनचे रूल्स सांगितले ते पण लिहून, स्वतःच्या वर्ड्समध्ये लिहून घ्या. ठीक आहे. आपले मराठी लेटर्स त्याच्या पुढे लिहायचे असतील तर लिहा, मी जे 4 साऊंड सांगितले तसे. ठीक आहे. आणि THचा साऊंड पण सांगितला. THचा साऊंड पहिलावाला जो आहे तो आपला थ असतो ना मराठीचा, तसा थ आहे. ठीक आहे. फक्त जो द वाला साऊंड आहे तो वेगळा आहे आपला. जस्ट गिव मी 1 minute, राईट दिस डाऊन. ओके, क्विकली. झालं. ओके. नेक्स्ट रूल, 1 आणि 1चा रूल.
Try doing this exercise. माझा आवाज येतोय ना? हो. हाँ. Try doing this exercise now. Pay attention. Look at the sentences properly. Okay. Give me 1 minute. I will be back in 1 minute. Okay. Finish this exercise. It's a short exercise. Just write the answers. Okay. But cross check your answers. Done? Okay, if you're done, tell me your answers quickly. Mhm. Sampada, you can start with exercise 1. Yes. Excuse me. How much are those jeans? Which ones? Do you mean? Do you mean this? These These? Do you mean these? No, the light blue one. ones. Plural, na? Right?
Once. Oh, these are $59.95. They are. They are. They are. Hmm. Wow, that's expensive. Okay. Tejal. Number two. How much is? काय that How much backpack. is How much is that backpack? Because that? customer इथे आहे आणि क्लर्क इथे आहे बरोबर. So he is Which pointing. ones? Which one? एकच आहे ना backpack? Singular आहे ना? Hmm. Which one? Hmm. The red? The red one. The Usually red आपण one. one सोबत ना कलर जास्त यूज करतो. The red one, the blue one असं करून. Okay. Hmm. Next. Is $36.99. Mm-hmm. But This green one. this green one only. This green one is only ACL verb is only $22.25. That's Hmm. not bad. Can I see it please? Usually आपण bag बघतो ना आतून pockets वगैरे किती आहेत. So yes, this is it. Okay. Now for homework, you will write down two sentences at least with your demonstratives. Okay, using demonstratives by pointing out at things which are at your home. Okay, Hmm. that's your home assignment. Now over here we are going to do one listening exercise quickly. Here you have to listen to two friends who are shopping. Okay, here you have to listen to what color and price they talk about with each item. Okay, for each item. Now I'll play the audio. Pay attention. Okay, 1 second. Page 18, Exercise 6, Listening. Look at this. Part A. Listen to two friends Is it audible? Yes. Pay attention. shopping. Write the color and price for each item. 1. Look at this. It's so cool, and it's purple. It's nice, but you have a cell phone. How much is it? Let's see. Wow, it's expensive. It's $399. I guess I don't really need it. Let's go. 2. Here's a great watch for you. Which one? That white one? No, this one. This black one. Oh, that's nice. Is it expensive? Not really. It's only $9.95. That's reasonable. I think I'll get it. 3. What do you think of these sunglasses? They're interesting. How much are they? They're only $11.50. That's cheap. Try them on. They look great. Green is a good color on you. You think so? Sure. Okay, I'll get them. 4. I love these t-shirts. Do you like them? Yeah, I do. Why don't you get one? They're pretty expensive. I only have $20. Hey, these t-shirts aren't bad. They're only $12. Oh, those are nice too. So, what color? How about this red and yellow one? Do you like it? Not really. Hey, all these shirts are red and yellow. I think that's why they're on sale. So, do you want one? No, let's go. I'm hungry. It's time for lunch. Okay. Did you get all the information? Don't worry. If you have missed out on any information, I'm going to play the audio again. Here you have to focus on the question, do they buy it? ते खरेदी करतात का नाही करत? Okay. Along with that, if you have missed out on any information, write that down also. Okay. Page 18, Exercise 6, Part B. Listen again. Do they buy the items? Check yes or no. 1. Look at this. It's so cool, and it's purple. It's nice, but you have a cell phone. How much is it? Let's see. Wow, it's expensive. It's $399.
I guess I don't really need it. Let's go. 2. Here's a great watch for you. Which one? That white one? No, this one. This black one. Oh, that's nice. Is it expensive? Not really. It's only $9.95. That's reasonable. I think I'll get it. 3. What do you think of these sunglasses? They're interesting. How much are they? They're only $11.50. That's cheap. Try them on. They look great. Green is a good color on you. You think so? Sure. Okay, I'll get them. 4. I love these t-shirts. Do you like them? Yeah, I do. Why don't you get one? They're pretty expensive. I only have $20. Hey, these t-shirts aren't bad. They're only $12. Oh, those are nice too. So, what color? How about this red and yellow one? Do you like it? Not really. Hey, all these shirts are red and yellow. I think that's why they're on sale. So, do you want one? No, let's go. I'm hungry. It's time for lunch. Okay. Did you get the answers? Yes. Okay. Tell me your answers quickly. Phone, Hmm. phone colors Color. It's singular. are Color is purple, color. एकच phone आहे. Phone color is the color of the phone is purple. And what is the price? purple. Price 3,000. 399. 399. 300 Dollars आहेत ना त्यामुळे 300. dollars. Next, watch, Sampada. Yes, the watch is black in color. Its price is $995, and they did buy it. They buy it. Okay. Next, sunglasses. They buy it. Tejal. The sunglasses color greens, Greens का एकच आहे color एकच असतो green. green, and price are Price is 11. 12. किती आहे? 11. $12. $12 होती ना? Okay, next, last one. Sampada. T-shirts. The color is red or Red yellow. and Red and yellow. Yes. Those are for $12. It's yellow. Okay, yellow नसतं ते yellow असतं. चा sound असतो त्याच्यामध्ये. Yellow. हां. ठीक आहे? Yellow. Yes. Great. Next, over here we have an easy exercise. Do this exercise for homework. Take a screenshot of it if possible. Otherwise, I'll share the notes with you also. Here we have nothing but काही आयटम्सचे मटेरियल्सची नावं दिलेली आहेत. Now, as I told you before, usually when we take the name of an object, we also take the name of the material that it is made of. Correct? Usually you will ask, where is my cotton kurta? Or where is my silk kurta? Correct? Or where is my cotton shirt? Where is my silver earrings? That's how you will say it. Correct? So same way इथे आपल्याला ही exercise complete करायची आहे, where you have the name of the materials given. You just need to fill in the blanks with the correct words at the correct places. Okay? So do this for homework. Next, over here we have a conversation again. One second. Yeah, a conversation again. I want you guys to read the conversation. Here we have Brett and Lisa who are again shopping. I want Sampada to be Brett and Tejal to be Lisa, and clerks apart me read Karan. Okay, don't worry. You can start. These wool sweaters are really nice. Which one do you like better?
Let's see. I like the green one more. The green one. Why? It looks warm. It looks warmer. Warm नहीं, warmer Warm. है. Mhm. That's true, but I think I prefer the blue one. It's more stylish than the green one. Hmm. There is no price tag. Excuse me, how much is this sweater? It is $139. Would you like to try it on? No, that's okay, but thanks anyway. You are welcome. Okay, now here in the picture also we can see they are talking about two sweaters. Brett इथे तिला लिझाला दोन स्वेटर्स दाखवतो and he asks her which one do you like better. Which one do you like better म्हणजे जास्त कोणतं आवडतंय. ठीक आहे. Then she sees and she says I like the green one more. तर तो म्हणतो green one why? So she says it looks warmer म्हणजे जास्त गरम वाटतंय. Correct? Then he says that's true but I think I prefer the blue one म्हणजे तो म्हणतो मला माझा प्रेफरन्स ब्लू वाला आहे. इट्स मोर स्टायलिश दॅन द ग्रीन वन म्हणजे ते जास्त स्टायलिश आहे. देन दे चेक द प्राइस टॅग. देर इज नो प्राइस टॅग सो दे आस्क द सेल्स क्लर्क हाऊ मच इज दिस स्वेटर. शी सेज इट्स $139. वुड यू लाईक टू ट्राय इट ऑन म्हणजे ट्राय करायला आवडेल का. युजली आपण कपडे घ्यायला जातो तेव्हा आपण कपडे ट्राय करून बघतो बरोबर. एक्सेप्ट जेव्हा आपण FC रोडला जातो तिथे ऑप्शन नसतो. सो दॅट्स वाय शी आस्क्स वुड यू लाईक टू ट्राय इट ऑन. देन he says no that's okay but thanks anyway म्हणजे that's okay म्हणजे त्याला ट्राय पण नाही करायचं. maybe it's out of his budget so he doesn't even want to try it and he says thanks anyway. She says you're welcome. Easy conversation and that's what we are going to see today. How to talk about preferences, how to talk about choices. ठीक है in this part of the unit. I'm going to quickly play the conversation. Pay attention. ठीक है. Page 16, Exercise 2, Part B. Listen to the rest of the conversation. What else does the customer look at? Does she buy it? We have some nice hats over here. Oh, yeah? I need a new hat. They're on sale today only. Oh, they are nice. This red one is pretty. How much is it? It's One second. This is the older conversation that we had. Okay, 1 second. I prefer the blue one. Part A. Okay. Listen and practice. These wool sweaters are really nice. Which one do you like better? Let's see. I like the green one more. The green one. Why? It looks warmer. That's true, but I think I prefer the blue one. It's more stylish than the green one. There's no price tag. Excuse me. How much is this sweater? It's $139. Would you like to try it on? No. That's okay. But thanks anyway. You're welcome. Okay, easy. Now we'll listen to the second part of the conversation. Here you have to focus on the question what does Brett buy and what does Lisa think of it. म्हणजे ब्रेड काय खरेदी करतो आणि लिझाला त्याबद्दल म्हणजे त्या गोष्टीबद्दल कसं वाटतं. ठीक आहे. Page 19, Exercise 9, Part B. Listen to the rest of the conversation. What does Brett buy? What does Lisa think of it? Wow. That sweater is really expensive. I don't want to spend that much money. Oh, look. There are some things on sale over there. Oh, you're right. These shirts are really nice. And they're cheap, too. I like this one. Is it cotton? Let's see. Yes, it is. It looks nice on you. The colors are really cool. Great. I'll take it. Page 20, Exercise. Okay. What does Brett buy and what does Lisa think of it? Brett buys shorts.
He liked them. Uh, Lisa also liked them Likes them. because of Likes them. likes them because of the fabric. It's cotton. That's why. Okay, very good. Now, as I told you, here we'll be talking about comparisons and here we'll be talking about preferences. Now, usually when we talk about comparisons, we use comparisons with adjectives, which is also called degree of comparisons. Okay, now हे तर ऐकलंच असणार आहे tall, taller, tallest तुम्ही. So that's what degree of comparison is. But how to use it correctly, that's what we are going to look at, and what are the common mistakes that we do with it, that's what we are going to look at. Here, first thing that we have is a positive degree. Positive degree is nothing but whenever we use the as it is form of the adjective. We use it whenever we want to talk about one person or one thing. For example, if I say Tejal is a pretty girl. Okay, so here I'm only talking about Tejal. कि Tejal कशी आहे, बरोबर? We already know that adjectives are used for giving more information about nouns and pronouns, correct? Then we have comparative degree. Comparative degree is used to talk about two people or two things. Okay, I will say Tejal is more beautiful than Sampada. Sampada is just an example. Okay, I will say Tejal is more beautiful than, or Tejal is prettier than Sampada. Okay, so here I am comparing two people, right? So I'm using comparative degree and I'm also using the word than after the adjective. So I said Tejal is prettier than Sampada. ठीक आहे. लास्ट येतं सुपरलॅटिव्ह डिग्री. सुपरलॅटिव्ह डिग्रीमध्ये आपण दोनहून जास्त लोकांबद्दल बोलतो. सो इफ आय एम टॉकिंग अबाउट द होल क्लास देन आय विल से तेजल इज द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द क्लास. ओके, सो हियर आय एम कंपेअरिंग हर टू दी होल क्लास. ठीक आहे, क्लासमध्ये आपले 5 जण आहेत, 5 जणांशी मी कंपॅरिझन करते. सो again I'm using the word the before the adjective and I'm using the superlative form of the adjective, that is prettiest. ठीक आहे, आणि the prettiest म्हटलं मी. Understood this part? Now, whenever we cannot make the word into comparative or superlative, for example, the word beautiful, can we say beautifuler or beautifulest? नाही. तर आपण अशा वर्ड सोबत यूज करतो more आणि most. For example, the word intelligent. For example, the word expensive. I will say it is more expensive or it is the most expensive. Okay? Or I will say he is more intelligent or he is the most intelligent guy. Correct? That's how we use whenever we cannot make the word into plural, oh sorry, whenever we cannot make the word into comparative or superlative, we will use the words more and most. But understand this, if we can make the word into comparative and superlative, we will not use more and most with them. I will not say he is more prettier. I will not say he is the most prettiest. Double comparative, double superlative आपण use नाही करत. Tejal, I can't see you on the camera. Understood? Now, another rule, not all the words change with er and est. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल गुड बेटर बेस्ट होऊन जातो. गुडचा गुडर किंवा गुडेस्ट हा वर्ड नाही आहे. ठीक आहे. बॅड वर्स वर्स्ट होऊन जातं. बॅडेस्ट बॅडर हा वर्ड नाही आहे. ठीक आहे. सो नॉट ऑल द वर्ड्स चेंज विथ er and est only. Sometimes the words totally change. Another rule that you need to know is that we use the word elder. Elder, it's also an adjective. The word elder is used only to talk about blood relations. Okay, I will say he's my elder brother, he's my younger brother. Okay, or he is my eldest son. But for my boss, I will not say he is elder to me. ठीक आहे. Another word, prefer. Prefer सोबत आपण than पण यूज नाही करत आणि prefer सोबत आपण more पण यूज नाही करत. Okay, I will not say I prefer tea more. I will just say I prefer tea or I prefer tea to coffee. जर मी compare करत आहे तर मी than नाही यूज करणार. I will not say I prefer tea than coffee. ठीक आहे, that will be incorrect English if I use it like that. I will say I prefer tea to coffee. More पण नाही आहेत आणि than पण नाही आहेत, because the word prefer already has that comparative degree to it. ठीक आहे. Then येतं the words like junior, senior.
जे ओ आर सोबत वर्ड एंड होतात ना, सुपिरियर, युजली आपण वर्क सेटिंगमध्ये जे यूज करतो, all the words which end in or, with them also we do not use than, we use to. I will say he is junior to me, he is senior to me. I will not say he is junior than me. Preferचं झालं, superior झालं. Then there are some words which have already superlative degree to them, so we do not use most वगैरे words with them. For example, the word, unique, or for example the word ideal, हे वर्ड्स ऑलरेडी सुपरलॅटिव्ह मध्ये आहेत, तर आपण त्यांच्यासोबत बॅकग्राऊंड नॉईज आहे कोणाच्या तरी, प्लीज म्यूट. आपण यांच्यासोबत परत मोस्ट वगैरे हे वर्ड्स यूज नाही करणार. ठीक आहे. युनिक, आयडियल, परफेक्ट हे सगळे वर्ड्स ऑलरेडी सुपरलॅटिव्ह डिग्रीमध्ये आहेत. क्लिअर? ओके. एनी क्वेश्चन्स टिल नाउ? एनिथिंग दॅट यू डिड नॉट अंडरस्टँड? ओके. हे रूल लिहून घ्या पटकरून, आणि मी जे एक्सप्लेन केले ते पण रूल स्वतःच्या वर्ड्समध्ये लिहून घ्या. These are just some extra rules that I just told you guys, but very important for us while speaking. मराठीत थोडं एक्सप्लेन कर ना, पॉझिटिव्ह, कॉम्परेटिव्ह आणि मी सुपरलेटिव्ह. मराठीमध्येच एक्सप्लेन केलं. पॉझिटिव्ह डिग्री इज वेनेवर वी यूज, जेव्हा आपण एका पर्सन बद्दल बोलत आहोत किंवा एका गोष्टीबद्दल बोलत आहोत. ठीक आहे. जर मी म्हटलं तेजल इज टॉल, सो मी तेजल बद्दल बोलत आहे. तेजल इज अ टॉल गर्ल. But if I'm talking about two people, then I will say Tejal is taller than संपदा. जर मी दोन लोकांबद्दल बोलत आहे किंवा दोन गोष्टींबद्दल बोलत आहे, then I will say Tejal is taller than Sampada. So again, I'm giving it as an example, but I will say it like that. So taller use होईल आणि than use होईल. ठीक आहे. देन इथं सुपरलॅटिव्ह डिग्री. सुपरलॅटिव्ह डिग्री आपण दोनहून जास्त लोकांना किंवा दोनहून जास्त गोष्टींना जेव्हा कम्पेअर करतो. फॉर एक्झाम्पल, मी जर म्हटलं Mount Everest is the highest peak. Correct? Mount Everest is the highest peak. So I'm talking about the highest in the world. ठीक आहे. असं कळलं? लिहून घ्या पटकरून, मग आपण क्विकली एक्सरसाइज करू अँड देन विल स्टॉप फॉर टुडे. मॅम, शी इज ओल्डर टू मी येणार की ओल्डर दॅन मी येईल? ओल्डर टू मी येईल, बट अगेन द वे मी म्हटलं की जर ब्लड रिलेशन असेल, जर सिस्टर वगैरे असेल, तर आपण एल्डर म्हणणार. ठीक आहे. ओल्डर आपण नॉन ब्लड रिलेटेड पीपलसाठी यूज करणार किंवा ऑब्जेक्ट्स म्हणजे नॉन लिव्हिंग थिंग्ससाठी यूज करणार. ठीक आहे. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट युअर फ्रेंड, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट युअर बॉस, देन यू विल से ओल्डर. ठीक आहे. आणि जर सिस्टर बद्दल बोलत आहात, देन यू विल से शी इज एल्डर टू मी. शी इज ओल्डर दॅन मी पण येऊ शकतं. ओल्डर दॅन मी आणि एल्डर टू मी येतं. Done? Okay. Do one thing. Do this exercise for homework. ठीक आहे. स्क्रीनशॉट घेऊन घ्यायचा. Do this exercise for homework, and along with that, you will try to write at least five sentences in positive degree, in comparative degree, and in superlative degree. Along with that, your home assignment is that you have to write down 5 adjectives every day.
Okay, when you write down 5 adjectives every day, uh, you will write the comparative form and superlative form also along with it. ठीक है? 5 न्यू एडजेक्टिव्ह जे माहिती आहेत ते नाही लिहायचे, नवीन एडजेक्टिव्ह. ठीक आहे, वोकॅबलरी वाढवायला आपण ही एक्सरसाइज करतोय. कळलं? Okay, we are done with unit number 3. If you have any questions, any doubts, काही questions आहेत, काही doubts आहेत, काही अशी गोष्ट जी कळली नाही. Understood everything? Make sure you revise. ठीक आहे, सगळं रिवाइज करा आतापर्यंत जे काय आपण स्टडी केलेलं आहे ते. आणि मेक शुअर यू गेट बॅक टू मी विथ डाऊट्स. फ्रायडेला तुमची युनिट 1 to 4 ची टेस्ट असणार आहे. आपला 4 संपून जाईल उद्या परवामध्ये. त्याच्यानंतर फ्रायडेला यू हॅव अ टेस्ट फ्रॉम युनिट नंबर 1 to युनिट नंबर 4. ठीक आहे, सो मेक शुअर यू स्टडी अँड रिवाइज अकॉर्डिंगली. या, एनी क्वेश्चन्स, एनी डाऊट्स? Okay then, I will see you in tomorrow's class. Chalo, bye bye. Have a great day ahead. Chalo, bye bye.